culture, how to deal with other people, being in office, attending calls from applicants from different countries. Right? Sometimes they used to accuse us, like I have uploaded these arguments. The word's cold. It's a better word. Communication skills. Communication skills. How you are perceived. These girls, for example, they are representing a firm which does the scrutiny part at the first level of any applicant. Applicants are, could be for jobs, could be for scholarships, could be for schemes or benefits or monetary, or be it a business line as well. There are many such categories. Entrepreneurship is not a small thing. Idea should take its form. Who will support it? How many of us do understand what an entrepreneurship is? How many of us thought about doing something different all through while you're checking out in a day-to-day life? You come across many problems. Absolutely, the problem is confidence. I need somebody to speak a basic English that I can understand. I am not looking for jargons. I don't need jargons. I need a work to be done. How can a work will be done? Because if I say ABC, if you can reciprocate back to me, it is ABC, capitals, smalls, and we understanding on the same page, that's all I need. What else would a recruiter look for? Nothing more than that. Being able to communicate better, clear, confident, and then see, focusing on your passion and key strengths are totally ignored. You enter engineering or a medical field, think about their interests. What is it you're interested in? And then help them understand how to get there. We are here to support you to get there. Graduation is done. That doesn't mean it's end of life. No. Job raledu. It's okay. It's perfectly alright. I mean, come on, how many? Entamandiki job cherina vantane break lekunda undi? Ask me. In my career, even I took a break. Of course I did. But it doesn't stop me. Taking a break or not getting into a job will never ever stop a person who is passionate enough to get somewhere. Decide. Yes. If, for example, you're looking for a peanut. Categorized search. మనం ఎంత ఎఫెక్టివ్గా సర్చ్ చేయగలుగుతున్నాం వాట్ మై ప్రొఫైల్ ఈజ్ అనేది మనం రాసుకోవడం రాదు. మన ప్రొఫైల్ ఏంటి అని మనం క్లియర్ కట్గా రాసుకున్నప్పుడు మనం ఏం వెతకాలి ఎక్కడ వెతకాలి అనే క్లారిటీ వస్తుంది. ల్యాక్ ఆఫ్ దాట్ యాక్చువల్లీ ఎలా పర్సీవ్ చేస్తున్నాము ఇట్ ఇస్ mere perception. It is mere perception. Trust me, perceptions has to be changed. Perceptions do matter a lot because లేవు అని idea apply చేస్తున్నాం. Entry level jobs, they are good enough to join a company. Please start them coming here. Thanks a lot for making this workshop. Company name Avenue IT. Avenue IT. Good to have you guys here. I leave the floor open to you for sharing your experiences and then what kind of candidates more likely the industry would look for. And I'll leave the floor open for you soon. అంటే మనకి ఇలా ఉంటుంది జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సిస్టము అన్న రిజిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్లోనే ఆలోచిస్తాం మనం. దిస్ మచ్ బియాండ్ విచ్ గోస్ ఆన్. ఆ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అన్న basic instinct though is what we wanted this industry orientation workshop. It is not, see, job mailers happen every day. Entamandi job mailers vellina vallu entamandi are able to crack it? How many of them are really getting the jobs? Ekkada lagging, where we can correct ourselves. A confidence anedi taggakunda how we can retain ourselves is more important. Hi everyone, I am Kaushik. I completed my bachelor's in information technology. I worked for Deloitte for 4 months.
currently I'm looking for an entry-level full-time. So you said you went for Deloitte. Good morning, everyone. Good morning. Sure. I'm Rana. I completed my graduation from College University of BSc Computers. I also include playing sports and listening music. Currently, I'm pursuing my MSc Computers in distance education. So, I want to join a good job in my aim is not a good job in the organization. Good morning, one and all. My name is Gautam. Good morning. Actually, I completed my BTech in Electronics and Communication Engineering. My college name is Aditya College of Engineering. I completed my BTech in 2015. And in time I plus 2 in Sri Chaitanya Junior College, Tirupati. And my schooling education SSC is Gnanayesh High School. And then I currently look for a job in IT sector because I have interest in IT sector. Thank you. Thanks a lot. Prashant. Good morning, one and all. My name is Prashant. I completed my BTech in mechanical field. There is no opportunities in my field, so that I see in IT sector. I don't know in the IT sector field what is there, and I know in the ground level itself, and then I am searching for this job. Thank you. Good to know. Thank you. And we have Pavan Kumar. Good morning, everyone. Myself, B.H. Pawan Kumar. I am coming from Warangal. Recently, I completed my Masters in Business Administration, specialized in finance. So, I am looking for accounting and financial related jobs. So, you're basically a patient of Warangal. Yes. Did your schooling and all there? Yes. From schooling to MBA. Okay, that's good to know. Kedar. What's name you have? Good morning, everyone. I'm Kedar. I'm pursuing my BTech in JNTU Hyderabad. And I am from civil engineering. I am interested in IT sector. I want to secure a job in any IT field. Why, if I may ask, civil engineering, then you want IT? My family members and my relatives all are from IT field. And as you said, I have less guidance in my field and more encouragement in IT sector. Are you interested in civil engineering? Or you want to move to IT? Good to know. And you already might have had your transition plans, non-subject to subject, if I have to say. Yeah. I mean, I am taking classes in Java. Good. Preparation is something that I really want you guys to focus on and understand. How much is it important to prepare what we want to be and then where we want to be? He started his preparation. So it's a subtle thing. Everybody says that yes, I want to move out of civils and I want to move into IT sector, and that becomes a key indicator for him to learn what is in IT as a basic, and then who guides him. He says his family is already into IT and then people from different sectors are already guiding him. So likewise, if you want to continue in your own sectors, try to identify those key points that you want to work on, and then preparation for any day. Every day it's a learning for everybody. So how much are we preparing to face today, if it be it an interview or be it a presentation or be it anything for that matter. Even handling a family issues, again a preparation. Out of the blue, you can't just sit and talk for 20 hours. No, you can't.
it takes a lot of preparation for that. So preparation is also highly important, and I'm sure you're going to focus more on that. So I'll leave it to you. So we have Anurag next. Andariki Namaskaram. This is Anurag from Hyderabad. First, to introduce myself, my schooling juggled between multiple districts, because I have my schooling from Khammam, Kurnool, Hyderabad, etc. etc. So my graduation was from CVSR College near Hyderabad, at Katkesar. So I worked for Amazon for almost 11 months as a risk investigator. My discipline is from electrical, but my family support, wasn't that much. So I had forced to go to Amazon as a risk investigator, but I quit the job as I wasn't interested in working there. So I'm presently looking for a job where I can see myself as a programmer. It may be towards electronics, or it may be towards computer science. So I had my preparation enough. So I'm looking for a job. Thank you. If I may take a couple of more minutes, I'd like to understand a little more about what you did as a risk management, right? Whomsoever place an order from Amazon side, so we'll get the order. Each and every information you provide. For example, we'll be receiving your plugins version, your OS, your web browser, etc. etc. So we have to correlate all that, and we have to come to a conclusion whether we can pass it to the next level or we have to decline the offer. So if you get enough positives from your account, we'll pass it to the positive one. So you will be receiving your order from Amazon. That's it. That's my work. What is the risk identified here? Can you you said what is the risk that you're evaluating? Against what? Against what parameter are you evaluating? Yeah, we have almost 10% of hackers in our work. So what they are doing is they will be creating fake accounts. Hoax, right? Okay, and they will be ordering highly risk products like Apple iPhone, where they can resell. So we have that threat for Amazon. So we are risk investigators. We are from CBI. So we are from CBI. That's good. So we have to work there. We have to investigate the products. So Amazon products is not a right word, because Amazon holds a lot of products. It's collation of things. It's a place where you can identify a lot of different products in one place. E-commerce, that's a very interesting sector you really would like to understand if you are interested. That's good to know your profile. I would like to take an analogy. Thanks for your experience. I really would like to notify one point here about risk investigation. This is applicable across every aspect of life, not just job, not just studies, not just preparation, everywhere. There is always what if. What if? So how many of us do understand a basic level of programming? I do understand. Right? Good. So there is always an exception handling part. That is the risk management part. How are you planning your stuff, and how do you want to take it further? Like how you write an exception handling in a core programming in an IT sector, it is applicable across every phase of life, including the preparation. What if I don't understand the subject I wanted to understand? Medicine, for example. How many of us do understand anatomy? No, I don't understand. I can't speak a word of French. I can't. I tried. I was very passionate about sciences. I couldn't. I can't memorize a lot of stuff. I go with logic. Maybe I'm meant for logic. Maybe I'm not meant for sciences. I'm not. So I'm not. That's it. It's not a big deal. There's always what next. Always a what next. Alternates.
I don't understand C#, so what? I can be a good tester. How many of us do understand the importance of quality assurance and control here? It is applicable for your subject as well. Right, this quality assurance and control is not confined to IT. It is definitely not. It is across every sector that happens. Everywhere, including the mechanical and civil. Somebody from civil background and somebody else is from mechanical background. So how many of us do understand the importance of quality? Right? So quality can be programmatic, can be manual, can be theoretical, everywhere. So what if you can't do one job? There is something else you are meant to do. So how many of us are really thinking in those lines to identify what I'm meant for? Could be, it could change over a period of time. Unless we step out of our comfort zone and then try pushing ourselves to limits, we won't know our capabilities. Okay, moving on, we have Sai Kiran. Please. Hello friends, good morning. I'm Sai Kiran. I have completed MBA. Then after that, I worked in Flextrans Chennai, accounts payable. So after that 3.5 years, the growth was very less. So I started to learn the course of SAP Pico. So I'm looking for the job in the SAP. And I have completed my schooling in my hometown Varangal. Thank you. We have TSN Murthy next. Good morning, Manala. My name is Narayan Murthy. I am pursuing a mechanical engineering in Vigyan Institute of Technology and Science. I completed my schooling and +2 in Hyderabad itself. I am looking for a job of design side of my core, which I am very interested in. Thank you. Can I have Revati? Hello everyone, this is Revati. I have completed my post-graduation in statistics and I have completed my graduation in computer science. And now I am working for AP Brahmin Welfare Corporation as a scrutinizer as a 6 months training. But I am willing to do my job in analytics side, my core subject, statistics. For that, I need some experience because there is no opportunities for freshers in my field. So I'm willing to do some job in IT sector for 1 or 2 years, and I'm concentrating what data analyst and data scientist jobs. So Good to understand that. How many of us are really updating our skills in terms of the latest trends that are happening in the industry? How many of you already know about data sciences? You're asking how many of you know data sciences? Have you heard about data sciences, big data? Data analyst? Data analyst? Data analytics is a very fascinating subject that covers every industry. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మాత్రం డేటా సైన్స్. Data science is not డేటా సైన్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దీనికి ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాల్సిన రూల్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి ఉండవు. Understanding of any core subject that you take is very important. Metadata అంటారు. అంటే మీకు జనరల్గా కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మెటాడేటా గురించి చాలా తెలిసే ఉంటుంది. But then metadata is a word that is applicable across every industry if you ask me. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈ-కామర్స్ అందరికీ తెలుసు కదా, ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ అమెజాన్. రీటైల్ ఇండస్ట్రీ గురించి తెలియని వాళ్ళే లేరు. We order on a click on the fly. We are so fast in apps. ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ డేటా ఈజ్ యువర్ లాగిన్ ఐడి. ఎస్, యు క్రియేట్, యు రిజిస్టర్. రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఇస్తాం? ఎనీబడి, ఎన్ని యాప్స్ రిజిస్టర్ అయ్యా మనం? హౌ మెనీ డీటెయిల్స్ ఆర్ గోనా షేర్? Name, mail ID, valid mobile number and what?
అడ్రస్, షిప్పింగ్ అడ్రస్, రైట్. చాలు, మన బేసిక్ డీటెయిల్స్ అంటే మన బేసిక్ క్యాపిటల్ వచ్చాను. దీంట్లో మనం డిపెండింగ్ ఆన్ సీజనల్ సేల్స్, I was actually explaining one of my new joinee about what GIS is. I basically work for a data analytics and GIS based firm. So GIS and enti, how many of us know about GIS? Geographic Information System. Good. So andro tana question was data ela collect chestaru. Data ela collect chestaru? Data collection ante enti? What do you mean by data collection? Anybody? Different people, different sectors, different sources. Couldn't hear you, I'm sorry. Primary or secondary? First data అనేది ఎలా వస్తుంది? Basic data ఎలా వస్తుంది? How is a basic data generated? For example, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన example కి you register with an app, Amazon for example. ఇందులో basic details ఇచ్చేసిన తర్వాత it is stored in a database, right? Amazonలో ఏం కొంటాం? Anything under the sky, it is available under this app, you're going to buy it. How are you going to place order? Seasonal sales ఉన్నప్పుడు, bulkలో కొన్నప్పుడు, or else we have this fascinating Redmi sales going on in 1 hour, gone. How many sales? Servers crash అయ్యాయి sales. What are the numbers that we speak about? అనుకుంటాం కదా, we register, we wait for the clock to say 10, 9, 8, 7, 0, 0, click, gone. ఉండదు. ఎన్నిసార్లు మొబైల్ పోగొట్టుకున్నాం అలా కొనుక్కోకుండా. Experience, right? 200 sales. Any of them, any object 200. And coupon code ఉంటుంది 200 off. Basically you're investing 0 rupees to buy something. Bulk లో ఎన్ని ప్లేస్ చేసాం వాళ్ళకి. Corporate offices are very good at this. Network అదే వాటి ప్లేస్ చేస్తారు. Every day you will have a receipt of Amazon. And there was one of my colleague who did this exercise. 200 is a coupon code for her, and 200 any item you can purchase on one of these sales, and then it's absolutely free, right? 200 is the MRP that comes in the net billing thing, and then coupon code is for 200 and gone. 120 orders placed in a single day in 30 seconds. Next 3 days shipment మొత్తం వెళ్ళకే వచ్చింది. Just an example. So data of data అనేది ఎలా వస్తుంది? First reference of data, like you rightly said, ఈ transaction లో can you define what is the first set of data? Collection of information from people. Please. It's okay. It's okay. Collection of information from people, which is called as primary data, and rather than that, all the documents. Little closer. Collection of information from people becomes the first set of data. It's called primary data. దానివల్ల నాకేం వస్తుంది? What am I getting? నేను think I'm the Amazon guy, and first set of data వచ్చేసింది. So what am I going to do with that? I ship. I know your location. Do I? Yes. I know your age. Do I? I know your likes. I know your likes. నీకు నచ్చితే నువ్వు ప్లేస్ చేసావు. I didn't like the black color, so I'm not going to order it. I order for a red mobile because I like red. I know what you like. Such level of details is the second level of data. ఇది IT కాదండి. నేను ఎందుకు ఇంత ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నానంటే, this is not IT, this is not computer science, this is mere logic. డేటా ఆఫ్ డేటా మెటాడేటాలో నుంచి ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీకి అనలిటిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. I tell you, the second level data also talks about seasons. సేల్స్లో ఎంతమంది కొంటున్నారు is another major point. ఎంతమంది కొన్నారు ఇక్కడ? అందరం కొన్నాం. Everybody across the floor, we all purchase in sales. ఎందుకు? Discounts. Discount ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? Because he is offering, I'm taking it. ఆ బల్క్ సేల్స్లో వచ్చే వాల్యూమ్ ఎంత తెలుసా? ఈరోజు జనరల్గా సేల్ లేనప్పుడు 10 మంది కొంటే 10 times the sale that happens. Third level of data I'm talking about. First level of basic information of life.
లైక్స్ డిస్లైక్స్, నువ్వు ఏం వ్యూ చేసావు, ఏం బ్రౌజ్ చేసావు, వాషింగ్ మిషన్ కొంటున్నావా. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, నేను ఐ కమ్ ఫ్రమ్ గచ్చిబౌలి ఏరియా కాబట్టి అదే యూజ్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. కుక్కట్పల్లి గచ్చిబౌలి, LG washing machine and Samsung washing machine. I'm sorry, this literally it is purely used for an example purpose. కుక్కట్పల్లిలో సామ్సంగ్ వాషింగ్ మెషిన్ ఎక్కువ సేల్స్ అవుతున్నాయి, గచ్చిబౌలిలో LG అవుతుంది. ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా వచ్చేసింది. సీజనల్ ఆఫ్స్ ఏదైనా ఉంటే అప్లికబుల్, ఏసీలకు కూడా అప్లికబుల్. వింటర్లో ఉంటే తక్కువ, సమ్మర్లో ఉంటే ఎక్కువ. ఫస్ట్ లెవెల్ డేటా వచ్చేసింది మనకి. గుడ్. వాట్ నెక్స్ట్? నా సేల్స్ నేను పెంచుకోవాలి. సామ్సంగ్ నుంచి మాట్లాడితే గచ్చిబౌలిలో నా సేల్స్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు అనేది చూసుకుంటాను. జనరల్ టెండెన్సీ ఏంటి? What do you do? If you are a Samsung representative, if you are a Samsung representative, you want to increase your sales? Discount. Any other options? Analysis. Previous years analysis. How the sales have gone at previous. Extended warranties. Analysis లో మీకు ఏం డేటా వస్తుంది? లాస్ట్ 3 years నుంచి మీకు సేల్ అవ్వట్లేదు తెలిసిన తర్వాత ఎందుకు వస్తుంది డిమాండ్ సప్లై గ్యాప్? తను చెప్పినట్టు లాస్ట్ 3 years నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే వేర్ ఐ హ్యావ్ టు పొజిషన్ అనేది సెకండరీ లెవెల్ డేటా. థర్డ్ లెవెల్ డేటా ఏంటి? I think you are more focused on analytics, so I would like to hear from you. What is the third level data? What are the competitor? Competitor information is very, very crucial. How many of us think the competitor's information is available open? Stats. I have a girl from statistics. Perfect. Stats. Competitors information అనేది ఎంత ఈజీగా అవైలబుల్లో ఉంది? It is not easily available. అది సర్వే చేస్తే కానీ తెలియదు. అంటే జనరల్గా ఆ ప్రోడక్ట్ ఎందుకు కొనట్లేదు ఈ ప్లేస్లో అనేసి we have to buy analysis on product. So survey based analytics తో మన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే the other part that I want to focus on is the basic understanding of why the product is being purchased. నేను అసలు Samsung వాషింగ్ మెషిన్ ఎందుకు కొంటున్నాను? అసలు వాషింగ్ మెషిన్ ఎందుకు కొంటున్నాను? బట్టలు ఉతకడానికి కదా? Samsung, LG, IFB, I don't care. ఒక్క స్టెప్ బ్యాక్ తీసుకొని చిన్నప్పుడు ఏదైనా వస్తువు కొనేటప్పుడు పేరెంట్స్ ఎలా ఆలోచిస్తారని ఒకసారి ఆలోచించండి. మనం అందరం నేనే సిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రాను. Definitely not from city background. I come from a very small town called Sudurpeta. My parents were working in ISRO. So akkaduna thank you. అక్కడున్న చిన్న టౌన్ లో ఏ వస్తువు కొనాలన్నా డాడ్ ఇనిషియల్ గా చార్ట్అవుట్ చేసే ప్లాన్ ఏంటంటే మనకు అవైలబిలిటీలో ఏముంది, ఎంత ఉంది, నా బడ్జెట్ ఏంటి, నా పర్పస్ ఏంటి, వస్తువు కొంటాం. మిక్సీ కావచ్చు, గ్రైండర్ కావచ్చు, వాషింగ్ మిషన్ కావచ్చు, రిపేర్లు రావాలి. వచ్చాక ఏం చేస్తాం? వదిలేసి పక్కన కొన్నాము. ఇంకోటి కొనంగా సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తాం. How many of us do think about availability and approachability of service centers for any damn product we buy? Online sales inta perigipodaniki karanam 1 year warranties. How many of you do bet on devices who don't have warranties? One of my clients happened to order a bulk of 120 tabs for ground surveillance teams. I did not recommend them. So I did not recommend them to buy online because నాకు బల్క్ లైసెన్సెస్ రావు, నాకు బల్క్ ఆర్డర్స్ రావు, వచ్చిన నాకు వారంటీస్ ఉండవు. వారంటీ వచ్చిన సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ ద డివైస్ ఉండదు. హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సప్లై ఆన్లైన్? ఆల్ యూ ఎనీ టైం ఎనీవేర్ ఎనీ టైం మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది వస్తే ఐఎమ్ దేర్. యూ ఫీల్ మీరు అది నేను అనుకోండి ఏదని అనుకోండి, ఒక కమ్యూనిటీలో పుట్టినందుకు సంథింగ్ షుడ్ బి డన్ టు కమ్యూనిటీ అని చేశాను. అండ్ కమింగ్ టు టుడేస్ ప్రోగ్రామ్, వీ డిడ్ మెనీ యాక్టివిటీస్, మెనీ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ helping to a needy Brahmin and
helping to a Brahmin who is in a problem with many people, and such type of activities, getting employment to work. Employment is the main where ఇప్పుడు ఒక్కడికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిందంటే ఫ్యామిలీలో మినిమం 4 people will survive. So that is the greatest achievement if we can help a person to get a job. So this is the main core thing what I do generally, getting a job to a person, a needy person, because ఒక పర్సన్కి ఒక జాబ్ రావడం వల్ల ఒక ఫ్యామిలీ విల్ బి సర్వైవ్. సో అందుకని ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తే కమ్యూనిటీలో అట్లీస్ట్ కొద్ది గొప్ప మన కమ్యూనిటీ విల్ గెట్ డెవలప్డ్. ఎందుకంటే గ్రామీణ కమ్యూనిటీ అంటే చాలా చిన్న చూపు ఉంది చాలామంది. సో వీఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. మనము అంటే భయపడే స్టేజ్ మనం అంటే భయం అంటే రెస్పెక్ట్, ఆ రెస్పెక్ట్ ఇంకా ఉంది, కొంచెం తగ్గుతూ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ తగ్గకుండా ఇంకా కాపాడుకోవడానికి మేము యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం, లివింగ్ అవర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ వైల్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి, మీతో చాతనైనంత సహాయం చేయండి. వేరెవర్ వీ నీడ్, వీ హావ్ ఆల్ నంబర్స్ గివెన్. సో నాకు హెల్ప్ చేయడానికి వన్ ఇస్ మై ఫస్ట్ నోన్ ఇస్ ప్రతాప్ మలాది. నేను ప్రతాప్ మలాది గర్వంతో చెప్పాను, వితౌట్ ఎనీ కమర్షియల్ నోషన్ ఆర్ కమర్షియల్ ఇంటెన్షన్. ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ 1.5 year I can say that he has got a job for about 50 people in software. That's a good thing. Only through WhatsApp channel, that media, you would have got our people. Last year కూడా మనం ఒక జాబ్ మేళా పెట్టాం. There were about 135 aspirants. There were many companies, and who is helping is our Chandrasekhar garu. He is an HR recruiter. He recruits our people. Whenever we conduct a job mela, he collects all the CVs. He helps us. He places our people in. Last time Bhubaneswar, our people, around 15 people got a job. 15 people got a job immediately on that drive. So Allah we are doing. I can call many people on the dais today. Allanti manaki we don't want such things to happen. Only practical orientation undali. Pani chesamante they should be beneficial to every individual who are coming here. Endukante ento aashito vastaru. We got about 215 messages, means registrations, who filled up our form. We were so happy actually. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినాం. అంటే మేము చేసేది ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ ఉండాలి, వచ్చిన వాడికి సమ్ ఉపయోగం ఉండాలి. ఏదో వచ్చామో తిన్నాం వెళ్ళామంటే రేపు పొద్దున ఎవరు నోబడి విల్ బిలీవ్ అస్. సో బిలీఫ్ ఈస్ ది మెయిన్ క్రైటీరియా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ చందన, లివింగ్ అవర్ జాబ్ అండ్ సిస్టర్ మ్యారేజ్ ఇస్ దేర్, లివింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆల్ ది వే. షీ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్. లాస్ట్ 4-5 days we started this activity. We had 2 times meeting in one place in Domino's in Gachibowli about the schedules. So we are working out. What I am saying is, ee program toni don't leave it easier. Ivala meeku job raవచ్చు, repu podduna you will be happy, but don't stop there itself. You mingle with people who are doing such type of jobs. ఇలాంటి వర్క్ చేసే వాళ్ళతోని కోఆర్డినేషన్ లో ఉండండి. ఇప్పుడు you are getting an IT job, 100% Saturday Sunday will be all day. మేము సాటర్డే సండేనే పెడతాం ప్రోగ్రామ్. We will never disturb anybody on a working days. Okay? So you also try messages better, sir, we are free, we can do something for our community. See, learn this habit. Mana alala ledu. We have some community called Brahmins Unity Forever. See, నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తాను దాంట్లో that Brahmins Unity Forever, I represent an organization called Brahmin Organization for Youth Services as a president. We always keep one thing, sir, this WhatsApp group is only for employment, any problem to any community person or any యూస్ఫుల్ థింగ్. కానీ ఎన్నిసార్లు పెట్టినా అదే ఇమేజెస్ పెడతారు. వాట్ ఈస్ ద యూస్? ఒక ఇమేజ్ పెట్టిన వల్ల గుడ్ మార్నింగ్ అని పొద్దున పెడతారు. ఇట్ ఈస్ నో ఇట్ ఈస్ యూస్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ది పీపుల్. ఇంకోటి చెప్పగానే నాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతారు, వాళ్ళు పెడుతున్నారు కదా మేము పెడితే ఏమైంది. సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏమవుతుందంటే నిజంగా యూస్ఫుల్ ఎవరికైతే అవసరం ఉందో ఆ మెసేజెస్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అన్వాంటెడ్ మెసేజెస్. యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? దాంట్లో మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు గ్రూప్స్లో. ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ దే ఫార్వర్డ్, బయట ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, దే డోంట్ రీడ్ దట్ మెసేజ్, మన గ్రూప్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. అయితే మన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ ఏదో అమెరికా వైట్ హౌస్ సభ గురించి పంపించారు, విచ్ ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్, మనకు యూస్ఫుల్ కాదు. నేను ఫోన్ చేశాను, సార్ ఎందుకు ఇది పంపించాను, నేను ఏం పంపించాను, ఈ ఒక 5 minutes పట్టింది రికలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఏం పంపించాడు. అంటే దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ రీడింగ్ ది మెసేజెస్. ఇది యూస్ఫుల్లా కాదా అని కాదు, వేరే గ్రూప్ నుంచి వచ్చింది వేరే గ్రూప్ ఫార్వర్డ్ చేసాం అంతే.
అది మనకి ఎంత యూజ్, ఇది ఫార్వర్డ్ చేసిన వల్ల మనకు ఉపయోగమా, ప్లీజ్ అలా చూడండి. చూస్తే రియల్ యూస్ఫుల్ మెసేజెస్ ఏవైతే మనకి కమ్యూనిటీ కానీ అదర్ పర్సన్కి యూజ్ అవుతుందో ఇట్ విల్ రీచ్ టు ది పర్సన్ హూ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఒక అర్చకుడికి మన ఆచారంలో సాయిబాబా గుడిలో కమ్యూనిటీ వాళ్ళ కమిటీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. 4-5 టైమ్స్ పెట్టాడు, నాకు ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది, ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి. వీ కుడెంట్ రీడ్ దట్ మెసేజెస్ బికాస్ వేరే రోజుకి వచ్చే మెసేజెస్ వస్తున్నాయి, వీ ఇగ్నోర్ ఇట్. నాకు వేరే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, సార్ ఇలా వాళ్ళు చాలా హెరాస్మెంట్ అయిపోతుందంట, దే ఆర్ అబౌట్ టు హిట్ హిమ్ అని. ఫోన్ చేయడం కదా, నేను నైట్ ఇమీడియట్గా కాల్ అప్ చెప్పాను మురళీ ప్రసాద్ని, కాల్ చేశాను ఆచారం సాయిబాబాని. సార్ ఇలా జరిగింది అనగానే 2 minutes ఐ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. చైర్మన్ కాల్ చేసి ఏమనుకుంటున్నారు, ఆయన ఇంకా ఎవరు లేరా, రేపు పొద్దున వచ్చి మీడియాని పెడతాను నేను అక్కడ, వాట్ ఆర్ థింకింగ్ అంటే ఎస్టర్డే నైట్ ఈ కాల్, సార్ చాలా బాగుంది, మీరు ఫోన్ చేసినప్పటి నుంచి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద కమిటీ అని. సో ఇలాంటి యూస్ఫుల్ మెసేజెస్ వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్. సో యూజ్ ది ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ కమ్యూనిటీ. మన కమ్యూనిటీ చాలా ప్రాబ్లంలో ఉంది, మన కమ్యూనిటీ అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేయండి. ఇవాళ మీకు వచ్చారు, మీకు జాబ్ వస్తుంది, హెచ్ఆర్స్ వచ్చారు, మీకు జాబ్ వస్తుంది, దట్స్ ఆల్, యూ విల్ లీవ్. టుమారో ఐ విల్ నెవర్ గెట్ ఎ కాల్. అలానే ఈరోజు మన గెస్ట్ ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్ర గారు, అన్ని ఎందుకు పిలిచాను నేను టుడే. ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్ర గారు ట్రైన్స్ అబౌట్ 1000 పీపుల్, ఐఏఎస్ గ్రూప్, అండ్ ఈ మోటివేట్స్ మెనీ పీపుల్. ఐ ఫాలో హిమ్ రెగ్యులర్లీ. ఆయన నేను తెలియకపోయినా ఐ ఫాలో హిమ్ రెగ్యులర్లీ. ఆయన ఫేస్బుక్ రెగ్యులర్ ఫాలోవర్లో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ పర్సన్ నేను. రెగ్యులర్గా ఐ ఫాలోస్ హిస్ యాక్టివిటీస్. ఆయన ఎందుకు పిలిచాను, వేరే అందరూ వస్తారు లెక్చర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు. ఆయన లెక్చర్ వల్ల టుమారో యూ కెన్ బికమ్ ఇవాళ ఆయన ట్రైన్ చేసిన వాళ్ళలో ఐఏఎస్ ఉన్నారు, ఐపీఎస్ ఉన్నారు, బ్యూరోక్రాట్స్ బేసికలీ, అండ్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 పీపుల్ ఉన్నారు హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ హిమ్. సో అలాంటి వాళ్ళు పిలిచినందువల్ల మీరు వచ్చినందుకు మీకు ఒక 1 రూపీ ఉపయోగపడుతుంది. టుమారో అరే చంద్రమౌళి, చందన అండ్ ప్రతాప్ పెట్టారు ప్రోగ్రామ్, ఇట్ వాజ్ నథింగ్ యూజ్, ఏదో ఫుడ్ పెట్టారు పంపించారు అనే మాట ఐ షుడ్ నాట్ కమ్. అందుకనే ఐ కెన్ కాల్ ఎనీబడి ఆన్ ది డైరెక్ట్, వస్తారు వెళ్తారు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. మంచి బ్యూరోక్రాట్ రావచ్చు, ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు వస్తారు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్, కానీ దే కెనాట్ గివ్ అస్ టైం. బేసికలీ దే కెనాట్ గివ్ అస్ టైం. సో ఇలాంటి మన రాఘవేంద్ర గారి వల్ల పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అ నైస్ మోటివేషన్. Thousands of people daily gets motivated. You follow his Facebook, Raghavendra today onwards. So I tell you people, you at least try to motivate our people. That is, at least you spend a time on Saturday, Sunday when you are getting half an hour time. That will give us a very good impact, and we can develop our community. Our people will have a nice enthusiasm. మీ వల్ల ఇంకో 10 మంది we should come up. I'm there to serve you people. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లో పెడతా, సార్ నేను ఉన్నాను సార్ చెప్పండి. బట్ వెన్ ఐ కీప్ అప్ ఫర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ నాకు ఒక ఫోన్ రాదు, ఒక ఫోన్ కాల్ రాదు. ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఉంది రండి అంటే నాట్ ఈవెన్ 2 people గ్యాదర్స్ దేర్. సో దట్ ఈస్ అవర్ చాలా, అదొక నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఈరోజు జాబ్ ఇస్తున్నాము, ఇది పెడుతున్నాము కాబట్టి వచ్చారు. అదే నేను వేరే ఏదైనా మామూలు ఫంక్షన్ సమాధానం పెడితే మీరు కూడా వచ్చేవాళ్ళు కదా, ఒకరికి చెప్తున్నాను. I say in every meeting, same thing. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఒక మీ గురించి ఒక పని అవుతుందంటే వస్తారు, అదర్ పర్సన్కి పని అంటే రాదు మన కమ్యూనిటీలో. దట్ నెవర్ హ్యాపన్స్. సో ఐ వాంట్ టు మోటివేట్ యూ ఆల్ ఇన్ సచ్ వే, ఈవెన్ ఇట్ బెనిఫిట్స్ యూ, దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. అది మాకు కంపల్సరీ మనకి బెనిఫిట్ ఉండాలి. నెంబర్ 2, యూ షుడ్ బెనిఫిట్ యువర్ కమ్యూనిటీ ఆల్సో, బికాస్ ఐ హ్యావ్ మై వైఫ్, మై కిడ్స్. నేను కూడా వాళ్ళని చూసుకోకుండా, ఇట్స్ నాట్ నెసరీ ఫర్ మీ టు ఆర్గనైజ్ సచ్ ఎ ప్రోగ్రామ్, బట్ దే షుడ్ బి సమ్ when I now policy, when I die tomorrow, at least 100 people to come for me. That is my aim and motto. Money doesn't come with us. If 100 people come for me, that's enough for me. So I think in that way. And today I can enjoy it. Holiday, I can have my nice time with my family, my kids, everybody. But why I'm spending time is at least something to be done to community. Anta pedda why cheyaran kaadu, little bit. Today with WhatsApp messages by Pratap and Chandana, today this many people have come and still people are coming. That's really great. If I would have done in paper, media, etc. ఇంతమంది వచ్చేవాళ్ళు. But that's really good. You all came here. We'll have a nice time and you will be definitely benefited here. So many HRs have come.
Thanks to Avenue IT people, they have come, and Global Tree. Which come? HR Next. But many people are here to recruit you. So I gave Sir 11:20 time, and we'll be very much happy listening his lecture, and please grasp whatever Sir says, and it will be a very good motivational speech from him. I really thank again for him to be present here, and we request him to come onto the dais and take his time. మా అమ్మగారి పేరు లలిత అండి, మా నాన్నగారి పేరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ. నాకు జన్మనిచ్చిన మా అమ్మగారికి మా నాన్నగారికి నమస్కారం. నాకు చదువు చెప్పిన మా టీచర్లకి లెక్చరర్లకి నమస్కారం. నా గురువు గారైన శ్రీ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి, శ్రీ తనికళ్ళ భరణి గారికి నమస్కారం. అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నానండి. ఇందాక నుంచి ఐ థింక్ చందన అనుకుంటా ఇంగ్లీష్లో దరదలాడించారు కాబట్టి నాకు అది ఇంగ్లీష్ రాదు, కాబట్టి చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడగలను. అందరికీ ఓకే కదా? If anybody is having any problem, then I shift into English, otherwise I speak in Telugu. Okay? ముందుగా మల్లాది చంద్రమౌళి గారికి అలాగే టీం అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. నాకు 15 నిమిషాలు టైం ఇచ్చారు. 15 నిమిషాలు కూడా అక్కర్లేదు నిజానికి, 10 నిమిషాలు చాలు. 10 నిమిషాలు కూడా అక్కర్లేదు నిజానికి, 5 నిమిషాలు చాలు. ఎందుకంటే ఎంతసేపు మాట్లాడుకున్నామన్నది కాదు, మాట్లాడింది అసలైంది అవునా కాదన్నది పాయింట్, మాట్లాడిన వాళ్ళు హృదయంతో మాట్లాడారా లేదా అన్నది పాయింట్, తీసుకున్న వాళ్ళు చెవులతో కాకుండా హృదయంతో తీసుకున్నారా లేదా అన్నది పాయింట్, ఎప్పుడు వచ్చేవని కాదన్నయ్య బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అన్నది పాయింట్. ముందుగా ఐ థింక్ ఇందా నుంచి నేను మీరెంత నేర్చుకున్నానో తెలియదు కానీ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ యూ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అమెజాన్ వెనకాల ఎంత ఉందా అని మాత్రం నాకు అర్థమైంది యాక్చువల్గా. అంత మాత్రమే కాదు మిగతా అవన్నీ కూడా. నేను ఒక 2-3 పాయింట్స్ కొంచెం క్లియర్గా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. మీలో కొంతమందికి బాధ కూడా కలుగుతుంది. నేను మాట్లాడిన తర్వాత నా మీద కోపం కూడా వస్తుంది, వచ్చినా పర్వాలేదు, సత్యం సత్యమే. అందులో ఒకటి, దయచేసి కోరికల కన్నా అర్హతను పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. నేను మాట్లాడుతున్నది ఇక్కడ కూర్చున్న ఒక 200 మందికో కాదు, నేను మాట్లాడింది ఇన్ జనరల్ గాను అన్నట్టుకన్నా మించి నాతో సహా. నాకు కూడా ఎంత దక్కిందంటే ఎన్ని అర్హతలు ఉంటే అన్ని అర్హతలతో మాత్రమే దక్కింది తప్ప అంతకంటే కావు. అందుకని ఇట్ ఈస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, ఫస్ట్ మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారో డిసైడ్ అవ్వండి. ఇందాక ఒకరి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడారు, నేను ఐటీ సెక్టార్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, సివిల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారని అడిగితే కనుక మా ఫ్యామిలీలో అందరూ వెళ్ళారు కాబట్టి సమాధానం అయి ఉండాలి, లేదా కట్నం బాగా వస్తుంది కాబట్టి సమాధానం అయి ఉండాలి, లేదా కట్నం అడగరు కాబట్టి సమాధానం అయి ఉండాలి. దయచేసి ఈ వర్డ్ నుంచి మాత్రం నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దయచేసి నేనేమంటానంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ లా ఉండాలని ప్రయత్నించండి. మనం అడిగిన వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలో, రైట్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలో, ఈ పక్కనే ఉందో ఆ పక్కనే ఉందో అక్కడే ఉందో ఇక్కడే ఉందో క్లియర్ కట్ గా. ఒకవేళ కనుక నువ్వు రూట్ తప్పుతుంటే రీరూట్ చేస్తుంది, ఒరే ఇద్దరు అలా పెడుతురా అలా పెడుతురా అలా పెడుతురా అని చెప్తుంది. ఈ బర్డ్ నుంచి మీ జీవితానికి మీరే గూగుల్ మ్యాప్ అవ్వాలని మాత్రం చెప్తాను. ఎవరు వచ్చి మాత్రం మనకి ఏమి చెయ్యరు, చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఇంకొకరికి ఉపయోగపడాలి తప్ప ఇంకొకరు మనకు ఉపయోగపడడానికి కాదు. కాబట్టి ఇట్ ఇస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, బీ క్లియర్. ఏమి అవ్వాలనుకున్నారు అది మాత్రం క్లియర్గా ఉండాలి. దాన్ని మామూలు కొంచెం అర్థమయ్యే భాష చెప్పాలి అంటే ఎయిమ్ అంటాం మనం. ఎయిమ్, టార్గెట్, విజన్ అని 3 ఉంటాయి. దయచేసి మీ ఎయిమ్ ఏంటో తెలుసుకోండి, మీ టార్గెట్ ఏంటో తెలుసుకోండి, మీ విజన్ ఏంటో తెలుసుకోండి. విజన్ అంటే కొంచెం అర్థమయ్యే చెప్పాలంటే చచ్చిపోయే సమయంలో 60 ఏళ్ళ సమయంలోనో 70 ఏళ్ళ సమయంలోనో 80 ఏళ్ళ సమయంలోనో మనం ఎలా పోవాలనుకుంటున్నామో అన్నది విజన్, దానికోసం ఎలా బతకాలనుకుంటున్నామో అన్నది టార్గెట్, దానికోసం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమిటన్నది ఎయిమ్. రేపన్నకి ఎలా ఉండాలి అన్నది ఎయిమ్, 10 ఏళ్ల తర్వాత ఎలా ఉండాలనేమో టార్గెట్, ఆ తర్వాత దాదాపుగా 15, 20, 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాం అన్నది మాత్రం విజన్. ఈ 3టిని క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. ఇక 2, సాధారణంగా మనందరం చేసే చాలా మిస్టేక్ ఏంటంటే మనల్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోకపోవడం. ఈ వర్డ్ నుంచి సెల్ఫ్ కరెక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. పాల్ కహెలో అని ఆయన ఇంగ్లీష్లో పుస్తకం రాస్తాం, లైక్ ఏ ఫ్లోయింగ్ రివర్. ఆ పుస్తకంలో ఆయన పెన్సిల్ నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి 5 పాయింట్లు చెప్తారు.
పెన్సిల్ నుంచి అసలు ఫస్ట్ పెన్సిల్ కొన్న వెంటనే రాయలేరు, దాన్ని చెక్కాలి. మీ జీవితంలో కూడా పెన్సిల్గా పుట్టారు, చెక్కబడితేనే, బాగా చెక్కబడితేనే. చెరుకులు తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకుని నవ్వులితే కొద్దిగానే రసం వస్తుంది, ఇంకా పిప్పులో రసం ఉంటుంది. అదే చెరుకుని మిషన్లో పెడితే క్రష్ చేస్తే, ఫస్ట్ టైం క్రష్ చేస్తే ఇంకా పిప్పులో కొంత రసం ఉంటుంది, సెకండ్ టైం క్రష్ చేస్తే ఇంకొంచెం పిప్పులో రసం ఉంటుంది. అలా బాగా నలిగితే 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 అప్పుడు రసం బయటకు వస్తుంది, పిప్పు ఎలా ఉంటుంది. జీవితంలో నీకు కష్టం వచ్చింది అంటే అర్థం నువ్వు పిప్పిలోంచి రసాన్ని తీసుకోబడుతున్నావని, నీలో అసలైన సారం బయటకు వస్తుందని. కాబట్టి కష్టాలు రావాలని కోరుకోండి, ఉద్యోగాలు రాకూడదని కోరుకోండి. జీవితంలో బాగా కష్టాలు వస్తేనే నాకు తెలిసి మళ్ళీ ఒక మల్లా చంద్రమోహన్ లాగా ఇంకొకరికి సహాయం చేయడం మొదలు పెడతాం. అది 20 ఏళ్ళకి ఏ 20 ఏళ్ళకో జాబ్ వచ్చేసి 22 అది కూడా వీళ్ళ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేసి 22 ఏళ్ళకి ఏమో పెళ్ళైపోయి పిల్లలు ఒక్కసారి కూడా తిట్టకుండా జీవితంలో హాయిగా ఉంది. పిల్లలు చెప్పిన మాట వినేస్తూ ఉండి 25 ఏళ్ళకి పిల్లలు పుట్టేసి అప్పుడు 35 ఏళ్ళకి ఎలా ఉంటామంటే ఒళ్ళంతా బాగా పొగరెక్కి అంతా జీవితంలో బాగుంటుందని ఆల్ ఈజ్ వెల్ విత్ ద వరల్డ్ అనే మనస్తత్వం అంటాం. అలా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా అని ఎవరైనా జాబ్ లేకుండా కనుక ఉంటే మనం కిళ్ళి వేసుకునేనా జాబా నాకు తెలిసి ఆ జాబ్ ఎంత కష్టపడదు అని పక్కడికేమో కహాని చెప్పి ఆ బాబతి కాకుండా జాగ్రత్త, వెళ్ళకిలా పడతావు, ముళ్ళున్న ఆపదలో పడతావు అని చెప్పడానికి, నేను అదిగో ఆ తప్పు చేశాను నువ్వు మాత్రం చేయకురా అని చెప్పడానికి, అనుభవ సారాన్ని ఎదుగు వ్యక్తి ఇవ్వడానికి, నేను 10 మెట్లు ఎక్కితే నువ్వు 11 మెట్లోంచి ఎక్కడానికి వీలుగా నేను నీకు నిచ్చెనవ్వడం మొదలు పెడతాను. అది లైఫ్ అర్థమవుతుంది, అదే లైఫ్ ని చివరికి అర్థమవుతుంది. అప్పుడు కష్టాలు వస్తేనే బెస్ట్ అని మీ ముందు నిలబడిన నేను కూడా 2002 మే 27వ తారీఖున యాక్సిడెంట్ అయి కాలు విరిగి 6 నెలల పాటు మంచం మీద ఉన్న రోజుల్లో అనేక పుస్తకాలు చదివాను. ఆ రోజు నేను మంచం మీద ఉన్నప్పుడు అంత మాత్రమే కాదు, ఎన్ని కష్టాలు పడాలి అన్ని కష్టాలు పడ్డాను. కానీ ఒక 6 నెలల పాటు మంచం మీద ఉన్నప్పుడు జీవితం అంటే ఏంటో తెలిసింది, జీవితాన్ని ఇలా కూడా సాధించవచ్చా అని తెలిసింది. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ 6 నెలలు నాకు తెలిసినంత వరకు నా మొత్తం లైఫ్ లో ద బెస్ట్ పీరియడ్ ఏదైనా ఉంది అంటే కేవలం మంచం మీద ఉన్న 6 నెలలు మాత్రమే. ఎందుకంటే పుస్తకాలు చదివాను, అన్నిటికన్నా ముంచి అక్కడ హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉండి కూడా ఐఏఎస్ ఆస్పిరెంట్స్ కోచింగ్ ఇచ్చాను. అలా కోచింగ్ తీసుకోబడిన వాళ్ళలో ఒక అమ్మాయి ఇవాళ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మొత్తం 5 అత్యంత నిజాయితీ పరుడైన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉంటే అందులో ఆమె ఒకటి. ఇవాళ కర్ణాటక క్యాడర్ లో ఏసీబీకి డైరెక్టర్ జనరల్ గా పనిచేస్తారు ఆకురాతి పల్లవి అని. కాబట్టి కష్టం వచ్చినవి ఏడుస్తూ కూర్చుంటావా, చూపుడు వేలు ఉంది కదా అని చెప్పి ఎదుటి వ్యక్తులలో లోపాలు చూస్తూ ఉంటావా, ఎదుటి వ్యక్తి కన్నీళ్లు తుడుస్తావా అన్నది జీవితంలో మనకి ఎలా విజన్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది, ఎలా దృక్పథం అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, కష్టాలు రావాలని కోరుకోండి. కష్టాలు వస్తే సెల్ఫ్ కరెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందని. సెల్ఫ్ కరెక్షన్ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇక్కడ మీతో సహా నాతో సహా అందరం లోపాలు లేని వాళ్ళు ఉంటాం. లోపాలు లేని చీరలు ఎలా అయితే మార్కెట్లో అమ్ముతారో అలా లోపాలు లేని వాళ్ళం మనం ఎవరో ఉంటాం. నాకు తెలిసి నాకైతే కొన్ని 100 లోపాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవడమే మనం చేయదగ్గది. ఇంట్లోకి కనుక చీమ వస్తే ఆ చీమను చంపడానికి పెద్ద కత్తి, పెద్ద గుణపం తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వేలుతో ఎలా కట్ చేసి చంపేస్తుంది, సరిపోతుంది. అదే ఇంట్లోకి తేలు వస్తే కర్ర పట్టుకెళ్ళడం, దానికి చెప్పు పట్టుకెళ్తాం, చెప్పుతో చంపుతాం. అదే ఇంట్లో కనుక పాము వస్తే చెప్పు పట్టుకెళ్ళడం, కర్ర పట్టుకెళ్తాం. అదే పాము నాగుల చవితి నాడు వస్తే కర్ర పట్టుకెళ్ళడం, చెప్పు పట్టుకెళ్ళడం, చేతులెత్తి దండం పెడతాం. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ శత్రువుని ఎలా డీల్ చేయాలో తెలుసుకోవడమే ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్ అంటే. కాబట్టి నువ్వు ఐటీ సెక్టార్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే నీ స్కిల్స్ వేరు. ఐటీ సెక్టార్లో కూడా మరి అనేక రకాలు ఉన్నాయి, చెప్పే టైం నాకు లేదు కానీ చెప్పడం ఎక్స్పర్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ వేరు. ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే కావాల్సిన స్కిల్స్ వేరు. నువ్వు ఒక కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటే కావాల్సిన జాబ్ స్కిల్స్ వేరు. ఏదైనా నువ్వు నీ అంతటా నువ్వు ఏదైనా కంపెనీ లేకపోతే కనుక ఒక రాజకీయాల్లో మరోదంటగా వెళ్ళాలనుకుంటే వేరు. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు అనే దాన్ని బట్టి, నువ్వు ఏ జాబ్ సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నావు అనే దాన్ని బట్టి నీకు జాబ్ స్కిల్స్ ఉండాలి.
వాటిలో ఖచ్చితంగా 3 స్కిల్స్ ఉండాలని మాత్రం నేను చెప్పగలను. స్కిల్ నెంబర్ 1 కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, స్కిల్ నెంబర్ 2 లీడర్షిప్ స్కిల్స్, స్కిల్ నెంబర్ 3 అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్. మళ్ళీ చెప్తాను, లీడర్షిప్ స్కిల్స్, అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, LOC అని పేరు పెట్టుకొని కావాలంటే. ఇట్ ఇస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్. అందులో ఇవాళైతే తప్పనిసరిగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ కూర్చున్న దాదాపుగా మీ 200 మందికి ఉపయోగపడే స్కిల్ చెప్పాలి కమ్యూనికేషన్ పరంగా అంటే ఇంగ్లీష్. ఎందుకంటే మీరు అడ్వే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి దాదాపుగా అందరూ ఇండస్ట్రీ వాంట్స్ అది అడ్వేకి వచ్చారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో బాగా మాట్లాడగలగడం మాత్రం అర్థం చేసుకోండి. అంత మాత్రమే కాదు, ఎంత మాట్లాడాలో తెలియాలి, ఎంత తక్కువ మాట్లాడాలో తెలియాలి, ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడాలో తెలియాలి. ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడితే అంత నష్టం, అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడితే లాభం తెలుసుకోగలగాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఒక అతనికి ఉరి తీసి నిజంగా జరిగింది రష్యా, ఒక అతనికి ఉరి వేశారు. రాజుగారు అంతా ఉరి ఏర్పాటు చేశారు. అతనికి బ్లాక్ క్లాత్ తాడు పెట్టారు. కింద పెడలు లాగితే అతను వేళ్లాడుతాడు, చస్తాడు. కానీ పెడలు లాగేసరికి తాడు తెగిపోయాడు, అంటే కింద పట్టాడు, అంటే ఉరి క్యాన్సర్. రాజుగారు అన్నారట, వాడి క్షమాభిక్ష ఇచ్చి వదిలేయండి రా అన్నారట. వదిలేశారు, క్లాత్ తీసేశారు. అప్పుడు వాడు ఏం చెప్పాలి? థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. దేవుడికో రాజుకో తాడుకో ఎవరో ఒకరికి. కానీ థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా అన్నాడట, అరే మీ రష్యన్స్కి తాడు పేండమే చేత కదా, ఒక్కలో మీ రష్యన్స్కి కనీసం ఉరేయడం కూడా చేత కదా, మీ పొదుపు తగలయ్యా అని వెళ్ళిపోతాడట. అప్పుడు రాజుగారు ఆగరా అని ఆపి మళ్ళీ తాడు బాగా పేయించి మళ్ళీ ఉరి వేశారట. కోసం మీకు అర్థమైందంటే ఇది నిజంగా జరిగింది. రాబర్ట్ గ్రీన్ అనే ఆయన ద 48 లాస్ ఆఫ్ పవర్ అనే దాంట్లో రష్యాలో జరిగిన నిజమైన కథగా చెప్పడం జరిగింది. ఇది సరిగ్గా లేకపోతే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని, నోరుంటే తలకాస్తుందని దయచేసి వాటి నుంచి మాట్లాడే పదం భూషణం అన్నారు. సరస్వతీదేవి ఇచ్చిన వాక్కులని దాన్ని అనవసరంగా పాడు చేయొద్దని, మనకి మాత్రమే ఇవ్వబడిన వాక్కుని అనవసరమైన కామెంట్స్కి, అనవసరమైన విమర్శలకి, అనవసరమైన నెగిటివ్స్ చెప్పడానికి కాకుండా కాస్తో కూస్తో చుట్టూ చీకటి ఉందని కూర్చోకుండా ప్రయత్నించి చిన్న దీపాన్ని మన మాటతోటి వెలిగించగలగాలని గాంధీ మహాత్ముడు అంటాడు. సముద్రంతా ఉప్పగా ఉంటుంది, ఇంత చక్కెర వేస్తే మాత్రం ఆ ఉప్పదనం పోతుందా అని నిరాశపడకుండా చెంచాడు షుగర్ పోయి కనీసం ఎక్కడైతే నీ యొక్క షుగర్ వేసిన ఏరియా ఉందో అక్కడైనా తీయదనం అవుతుంది కదా అంటాడు. కోసం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. మనందరము మనకి తోచదు, చంద్రమౌళి గారు చేస్తున్నట్టుగా మనకి తోచినంత వరకు షుగర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం, మనకి తోచినంత వరకు నలుగురిళ్లలో దీపాలు వెలిగించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇతరుల దీపాలను వెలిగించాలంటే ముందు మన దీపం వెలగాలిగా, అందుకే మన దీపం కూడా వెలిగాలి. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఇంకోటి ఏంటంటే మాట్లాడితే కాంప్రహెన్సివ్గా ఉండాలి. ఒక అతని కళ్ళు లేవటాలు, దాంతోపాటు ఆయుష్ 30 ఏళ్ళకి పోతాడని శాపం, దాంతోపాటు అతనికి ఆరోగ్యం లేదు, దాంతోపాటు పెళ్ళవలేదు, పిల్లలు లేరు, అన్నిటికన్నా ముంచి అతనికి డబ్బులు లేవు. 5 శాపాలు ఉన్నాయి. ఏడుస్తూ కూర్చుంటే దేవుడు వచ్చాడు, అరే నీకు ఒకైతే వరం ఇస్తాను, 5 7 చాయిస్ కోరుకో, అన్నీ ఇవ్వను. IT సెక్టార్లో జాబ్ కావాలి, ఏజ్లో జాబ్ కావాలి, ఇంకా ఎక్కడో ఒకటే. ఎలాగా ఆయుష్ కావాలి అంటేనేమో జీవితాంతము కడు లేకుండాను, అనారోగ్యంతో, భార్య పిల్లలు లేకుండాను, డబ్బు లేకుండా బతకాలి. డబ్బు కావాలి అంటే వెంటనే వస్తుంది, కానీ కళ్ళు ఉండవు, భార్య ఉండదు, పిల్లలు ఉండవు, అంతకన్నా నుంచి 30 ఏళ్ళకి చనిపోతాడు అనారోగ్యం. అప్పుడు అడిగాడట, అదే అంటున్నాను నేను, తెలివైనవాడు, దేవుడా నాకు ఒకటే వరం ఇవి, నా 90 ఏళ్ల వయసులో బంగారపు ఉయ్యాల మీద అలా ఊగుతూ ఉండగా, నా మనవుడు ఆడుకుంటూ ఉండగా నేను నవ్వుతూ చూసే వరం ఇవ్వు స్వామి అన్నాట. కోసం మీకు అర్థమైందనుకుంటా. బంగారు ఉయ్యాలన్నాడు కాబట్టి డబ్బులు వచ్చింది, 90 ఏళ్ళు అన్నాడు కాబట్టి ఆయుష్ వచ్చింది, నవ్వుతూ అన్నాడు కాబట్టి ఆరోగ్యం వచ్చింది, మనవడు అన్నాడు కాబట్టి పిల్లలు వచ్చారు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆనందం వచ్చింది. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మాట్లాడితే
మాట్లాడితే కాంప్రహెన్సివ్గా మాట్లాడదాం, మాట్లాడితే క్లియర్గా మాట్లాడదాం, మాట్లాడితే అవసరమైతే కన్సైజ్గా మాట్లాడదాం. ఏదో తెలుగు సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది, నాకు గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఏదో కళ్ళు ఉన్నాడు ఎదురువైపు చూస్తాడు, దిమాగ్ ఉన్నాడు దునియా అంతా చూస్తాడని చెప్పి దునియా అంతా చూడగలిగిన దిమాగ్ని డెవలప్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ద్వారా మాత్రమే. ఇవాళ ప్రపంచాన్ని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా తీవ్రంగా ఇవాళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా 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 తీవ్రంగా ఇవాళ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తూ ఉంది. అలాగే 2 అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్. దయచేసి మరి మీలో ఎంతమంది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా తెలియదు కానీ నాకు తెలిసి ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా 20-25 సంవత్సరాలు 30 ఏళ్ళ లోపు వాడు అయి ఉంటారు. నేను కూడా పెళ్ళైన వాడు కూడా చాలా మంది లేరు నాకు తెలిసినంత వరకు. ఐ థింక్ చంద్రమౌళి గారు మీరు దీంతో పాటు అవసరమైతే మ్యారేజ్ దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తే ఉభయతారకంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి జాబ్ నుంచి పెళ్ళి, ఆ తర్వాత జీవితం బతికాను అయిపోవడానికి. సో పాయింట్ అలా ఏంటంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే మీరందరూ 20 ఏళ్ళలో ఉన్నారు. దయచేసి ఇవాళ మీరు పుట్టిన ఈ రోజు అంటే ఏదైతే జనరేషన్లో ఉన్నారో మరి ఏం అదృష్టం చేసుకున్నారో కానీ ఈ జనరేషన్లో పుట్టడం మీ అదృష్టం. నేను 1974లో పుట్టాను. 1974లో పుట్టిన నేను 1994లో డిగ్రీ అయింది. 1994లో డిగ్రీ అయిన తర్వాత నేను కాస్త అటు ఇటుగా ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్ అంతా అయిన తర్వాత అవన్నీ పక్కన పెడితే నేను పుట్టిన తర్వాత ఇవాళ దాదాపుగా 2017లో మా జనరేషన్లో మేము కనుక ఒక పుస్తకం చదవాలి అంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి. ఒక పుస్తకం చదవాలి అంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళడం మాత్రమే కదా, పుస్తకం ఉందో వెతుక్కోవాలి, నానా కష్టాలు పడాలి. ఇందాక ఐ థింక్ చందన కూడా వన్ ఎగ్జాంపుల్ షీ వాస్ గివింగ్. ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనుక్కోవాలంటే షాప్కి వెళ్ళాలి. ఇవాళ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి చెప్పండి, సెల్ ఫోన్. ఇంతకన్నా గొప్ప టెక్నాలజీ నాకు తెలిసి మీకు రోజు దండం పెట్టుకోవాలి. నాకు తెలిసిన వరకు ఏదో ఆత్రేయ మహామునికి దండం పెట్టుకోవాలో నాకు తెలియదు కానీ స్టీవ్ జాబ్స్ మాత్రం రోజు ఒకసారి దండం పెట్టుకోవాలి. ఇవాళ ప్రపంచాన్ని మారుస్తున్నది ఒకటే గుర్తుంచుకోండి. మళ్ళీ చెప్తాను, ఒకటి టెక్నాలజీ, 2 ఐడియా. ఒక ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. నేను మామూలుగా సాధారణంగా ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా నా యొక్క సెమినార్లకు అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి, నేను ఎప్పుడూ ఇలాగా ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరగదు. ఒక పుస్తకాన్ని నా నోట్స్ కానీ తీసుకొచ్చి కానీ ఒక థియేటర్ నేను ఇవాళ మీకోసమనే ప్రత్యేకంగా నేను ఈ మధ్య కాలంలో రాసుకున్న నోట్స్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరెవరు ఎన్నెన్ని ఎలా డబ్బులు సంపాదించారు యాక్చువల్గా ఓయో రూమ్స్, యూట్యూబ్, గూగుల్, అమెజాన్, ఓలా క్యాబ్స్, ఊబర్ క్యాబ్స్, అలీబాబా, పేటిఎం, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, పాడ్కాస్ట్, స్నాప్డీల్, పేపాల్, క్లిక్కర్, జస్టైల్, ఎల్లో పేజెస్, ఓలెక్స్, ఫ్లిప్కార్ట్, ప్రాక్టో, జొమాటో, వాట్సాప్, ఫుడిస్టా.com, హూలు, కోరా, చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. అసలు ఈ మధ్య ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, పేటిఎం కోసం మీరు వినుంటారు కోసం ఈ మధ్యకాలంలో థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ విజయ్ కుమార్ శర్మ అని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఇవాళ అదొకటే కాదు, వందలాది ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఒక ఉదాహరణతోటి అంటే ఒక ఐడియాతోటి ఇంట్లో కూర్చుని టెక్నాలజీని వాడుకుని ఇవాళ లక్షలు సంపాదించవచ్చు. తమ్ముళ్ళ చల్లాయిలా అర్థం చేసుకోండి. నేను జాబ్ని అడగడం మీద నేను కంప్లైంట్ చేయడం లేదు, కానీ వన్ థింగ్ ఇస్ షూర్, మొదట్లో జాబ్ సంపాదించండి, జాబ్ చేయండి నిలబడటం కోసం. అవసరమైతే అక్కడి దాకా రావడం కోసం అయితే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళడం కోసం ఆటోకి వెళ్ళడం నాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ ఎప్పటికైనా విమాన ఎక్కాలను మాత్రం చేసేటప్పండి. ఎప్పటికైనా ఇదే హాల్లో కూర్చున్న 200 మంది రేపటి రోజున ఒక్కొక్కరు కంపెనీ పెట్టి ఆ కంపెనీలో 200 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే 200 ఇది 40,000 40,000 మందికి జాబ్ ఇవ్వచ్చు. 40,000 కుటుంబాలంటే 2 లక్షల మందికి దాదాపు 20 లక్షల మంది కూడా జాబ్ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఈ హాల్ నుంచి ఎన్నాళ్ళు ఇంకా నేను ఇంకా చాలా చెప్పాలని అయితే టైం లేదు, కానీ శాతవాహనులు, ఇక్ష్వాకులు, విష్ణుకుండిలో మొదలుకొని నిన్న మొన్నటి పివి నరసింహారావు వరకు చరిత్రను సృష్టించిన రక్తం నీ నరాల చిచ్చుకుని అర్థం చేసుకో. మొత్తం మీద సౌత్ ఇండియాలో ఇక్కడ నుంచి భారతీయ సంప్రదాయాలు లేరు, ఉన్నా అసలే లేరు, ఉన్న నాన్ నెహ్రూ కుటుంబం నుంచి ఉన్నవాళ్ళు 5 ఏళ్ళు పరిపాలించిన వాళ్ళు దేవగౌడతో సహా, లేకపోతే కనుక చంద్రశేఖర్తో సహా. కానీ ఒకే ఒక తెలుగువాడు, ఒకే ఒక నీవాడు, నీలో ఉన్న రక్తం వాడు ఎక్కడో 19 భాషల మీద కమాండ్ తెచ్చుకుని రాజనీతి శాస్త్రంలో అద్భుతమైన ప్రావీణ్యం సంపాదించుకుని భారతదేశ ప్రధాని 5 సంవత్సరాల పాటు ఏకధాటిగా ఈ దేశాన్ని పరిపాలించడం మాత్రమే కాకుండా ఈ దేశం నీకు కావలసిన ఈ ఏదైతే టెక్నాలజీలో అది రావడానికి కారణపడైన పివి నరసింహారావు నీకు ఆదర్శం కావాలని గుర్తుంచుకో తమ్ముడు చెల్లారి.
ఎన్నాళ్ళు ఇలాగా ఉండిపోతాం, ఎన్నాళ్ళు నరిగుట్టులా ఉండిపోతారు, ఎన్నాళ్ళు మామూలు వాళ్ళలా ఉండిపోతారు. ఇంటింతాయి, వరుడుంటాయి, మరియు దానంతాయి, అబ్బో వీడిపోయినంతాయి, పోయిన వడలాక్రమణకరంతాయి, ప్రభా రాసిపోయినందరిగా నువ్వు ఇక్కడ సామాన్యంగా కూర్చో, నువ్వు రేపు అసామాన్యమైన దశకు ఎదగవచ్చని, ఎదగడానికి అవకాశం ఉందని మాత్రం గుర్తుంచుకో. అలా ఉంది కాబట్టి మామూలుగా అయితే సరిపోదు. దానికి నేను చెప్పాను అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్. ప్రపంచం ఎలా మారుతుందో గుర్తుంచుకో. చివరిగా లాస్ట్ 1 minute చంద్రమౌళి గారు చివరిగా